AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. Abusuama munyina mwadwo anwumere eba APTV yani AP Radio 105.7 kasafidie so ensem hodo ayaboaboa no sa ye no nsia bremu kase ebo no ye na ye de besomo enne ya eyefiada no nsia bre ye toso mienu mu ensem no de bedi mu akotene bi eni Ira Brian Champon esenkrofobia wa moye pose de ba bonten no Ochese ni nyina aya trene no krese ya wone de wonfanya asem. Yema mpani abedi ekire obenfo gyen na no poko Agyemang se wo de hihye egu akwam de buses eba yeman mu se be yankran ya ka ho aye den no omu betumi ateso. Aya mafofo nso so omu gusu agyina de omu gina se
and the Bank of Ghana any gold board I share the gold reserves abano ebema one more bokapa. Yako amanwodoso ensemua amanebo enese Gaza ya America mampani pesa sumdue ba hono enya se won mawie first phase no mudi ka ye wo mo de toso mienu ebe hyehye so pinu aka ye ho ene aboabo no se no nsia bremu ka se ba me de eba na ukọ news.apmediagh.com ayensam no ya aboabo no e de akogu ho betumi akokinka ebisa so na Facebook ene YouTube ni APTVGH TikTok, Instagram, and X and Tintin AP_media_GHR. Over to me, a follow ye and a subscribe and I do a dear ye do when you will do any Edia Chebi. Medi and a boss lady, Afia Kyem Agyemang. Action Power Faith Ministries of Penny Dr. Kukudazi FM. The church and Kwaja Kwaya were debra kwasiada no pebia no so we nkasa fide so do. Wo church and ability to see wo. No amaya hunu se difo bi no mo from wo so me nyame adifo na so so mo mfa nyame kwa no so ene ne hyeso ya wo de agu bible mo amaya mo mfa so ni nyina no. Wo mo ye na adafo Dr. FM ena amaya hunu se womun sodinim ena ubehu dwamansam ubehu ensanom ebehu se wonmu gisika dodo de fra sore ma no ho ntie ne sese ye ma ye ni da ho pa na ye hu nsunsun ye da nyame esofo ene adamo ni sofo sanse wukodi adamo ni de achi no enya de ubetumi akonyame ho ntankrofo kro no Dr. Efima ma ye hu se enye nyame ene wo moso nemum wo mu di o mo boni bi ene wo peso mo de nyame din ekatakata so se bema bi na sie se o nyame difo na se oye niema eni nyame asembo abra ati se oye Agyemang ahuhudie opema e wona sori mu na oni wo mu abo Agyemang oje sika furi nipa ho okase nipa mfa sika mra ansa na o ma hu no Oton anom ni anwuran emani panom na se ofa be ma otisa se ofri nyame a woni afura unim de enye na wo ye nipa e betumi adada nipa madan die wo mu mfri nyame a obo ade wo mu sum nyame foforo wo mu di nyame din ebu nipa o manenti ya obetumi abu o se wontumi nhunu wei a wani afura wontumi nhunu adamo ni nada ofa nipa biara on na asie se ofri nyame no se ofri nyame but listen Dr. Efima ye hu se enipa dodo am from us asofo bu nkrofo de nyame di katakata wo mobane so nyina no ewiase de temebufo ni bi agye won motum do amaye hu se gi a yen ya ye wasase so ya gye no atum na ye bo wo ma so hwahwa wo mo no eno enkyere se nyame so agye won mu atum na sesa ene nyame so atan no etie nyame de no eye no krenti se de nipa ne sitie bia no sa ene nyame ehu no efa na sa so no obu no atenfa Dr. Efima na amaye hu se sese yetumi ekenkan tworo no na betumi hu nsonson ya eda nyame edifo ene ene atredifo wo mode nyame din ekatakata won mo ene maso ubetumi afa ndipa o munye papa se o mu fri nyame woni betumi agye wo mo ho na wako ama wo mo ensusu se de nyame si hu wo mo no enu na enukre se nyame hu nipa binum se wo munye papa na o mu ya damonifo a nipa da sedi adwen entime sisa no eye nyame adwen enahia echese eye onu nanim ahintasembia sa opese ohun nipa bonifo a wodi nyame din edi bonia kinkan bible nefa wo ma braba wo mo bono etutu nyame asem
wobɛhu afei nyame pɛ sɛ wohu deɛ ɛyɛ ɔpɛ sɛ wohu deɛ ɛyɛ nyame so mpa sɛ wonim sɛ nyame yɛ nti wobɛtumi asie wɔ ne din akyi ade adi bɔne deɛ a adɛnti na ɛne wonsom no na wonyɛ ade papa Action Power of Faith Ministries of Penny Dr. Kukudazi Ephraim. Ne nkyerɛkyerɛ nkwaje kwan mu nsɛm bi no semisu bi o mebaya kwa mu kwada ene fiada enwumre no so na yɛtoa so a NDC amanyɔkuo no wɔn mu tete ne Yera Johnson esiedu enketia de n'ani akyerɛ mu ɛwɔ bono ɛpoyɛ mantam no emu ene adehye wɔ hɔ akɔhyia wɔ kagyeji na ɛhɔ no akɔka kyerɛ wɔn mo sɛ obia emia ne ntoma mu pa sanse 2028 deɛ wɔn bɔ mo homoden sɛ wɔn betumi akɔsoa na wɔn kura tumi mu ɛwɔ mayi mu sa entoabo yi a wɔbɔ yi ɛyɛ ɔman Ghana baabi a wɔde n'ani kyerɛ hɔ bi wɔhwɛ ama grassroots no atumi ahu sɛ wɔn mo ɛwɔ national ne ntam no entwe kora wɔn mo ntam bɛn ɛni nti na dan ne de nya no wɔkɔ mpɛso ahodoɔ so ɛne NDC akyitafo ne bi kɔhyia wɔ so yɛ ne saa ɛbɛma wɔn mo anya rehyimu bi sɛ mpanyinfo ne dwen wɔn mo ho ne sɛnti ɛna wɔde saa ɛyɛ ntoaso yi anasɛ wɔtoatoa so kokɔ mensi ne mpɛso ahodoɔ so na wɔhwɛ sɛ nkabɔ mu edi kan ebetumi ayɛ adwuma na grassroots nso bɛhu sɛ wɔn nso ka ho bi wodi to yɛ nim yes akɔe eso me ne mo yɛ adwe ɛna naano mɛkae ne mo yɛ adwe fi sɛ folo east ɛne ahafo yɛbɔ mu nyinaa no na kwae wei ɛda yɛ krataa mu sɛ ɛyɛ priority a yɛayɛ ne yɛ ho ara yɛ bi na deɛ aka yɛti sɛ nnɛ President Mahama a oyi akwae wɔn a di kan yi first one ɛsɛ sɛ kwan biara so ɛbɔ mmɔden sɛ mfeɛ nan no bɛso deɛ na kwae wɔ yi na yɛnyɛ kwae no wie a nnipa bebree wɔ hɔ wɔn mu di ho mfasoɔ yɛ a wɔn ka a wɔn hwɛ sɛ o na kanyagyi koraa ne kɛseɛ te sɛ ɛna kwae wɔ yi ɛka bebree kwae wɔ yi yɛ kanyagyi nko akwae no sɛ kwae yi tɔ mu a wokɔ nkran na wobɛfa ha wofiri atebubu yɛgyi no mmɔ baabi a ɛkɔ nkran na wobɛfa ha na wofa kɔntɔi so a woadu nkrakye wobɛduru nkran na deɛ ɔnam kumase no ɔnyɛ doro kumase ba ɛno deɛ ɛboa ɛma ɔman no nyinaa ɛnyɛ ha nko a enti ɛno deɛ m'ani abere so paa sɛ me ne mo MPs ne regional minister ɛdoa kyerɛ yi ɛna wɔka kyerɛ mmaburu ne sɛ enwuma a wɔn pɛ nya no obiara enya ntobo ase enya botoyɛ mbosan sɛ aban no guso de nhyehyɛ agu akwan mu a ɛnkyɛ nnwuma bebu ama mmabunu anya bi ayɛ yɛwo ɛyɛ obi ga sɛ budo ɛhyɛ na ɛyɛ si deɛ sɛde bebree bɛbi eti sɛ kodoro baabi na akwanti bi adwuma a n'eyie na bɛtɛ kye bɛ foforɔ ahyɛ nanan a wo a wonya bi no wo so wogyɛ se bɛba na wo so woanya ɛno nti wɔn so a wɔn anya apɔintments no wɔn so wɔn yɛ adwuma a wɔn bɛyɛ ahwɛ yie because onim sɛ apɔinti baako a mɛma yɛ adi no nipa bɛyɛ sɛ nkosia wɔ hɔ a ɛfata mo ɛne ayi mɛ nko ade ama me eti sɛ meyɛ adwuma na ma ɛwɔ yie a na mfomsoɔ ba a yɛbɛpa me ama foforɔ aba bi eti ɔno nso yɛ adwuma a ɔbɛbɛ yie wɔayɛ ɛno nti ɛbɛsrɛ mo deɛ yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yaban no atum no momma sɛ sinto biara bɛba momma yɛn ɛkɔ Yera Johnson asiedu enketia yetetani de ma NDC amanyuko no na ne kura mu na abono apoye mantamnem pani kwankyerefo a woda nananom enhemfo ano ono so ya nana owusu sachie yi a wodi kan ono so de ne de eto aso kyese NDC amanyuko no bo mo homodin pa na se de Yera Johnson asiedu nketia obontoa wo mensi ni nkronkra hodo mu no hu ne se ebetumi ma NDC etumi agina Johnson, nascido em Cristiano. C'est
Kamano for the Sabi, Omashia, and Mofadas, and I'm family. I'm say, yes, Christo. A patafo be no fee, Jelly will cost a barrier. Okan Luka 12, 13, 17. Na Yesu Kristo. Ya shapata fono mu. Na osan fi salari ya ko je ko. Ape. Na kai. According to Bible kaya. Only na saka pata. Is one is regional house of residents. It said Xavier we are the from was here and if Bono apoya mantam nim na nanom ehemfo na na wo so sachie ya wodi kan ene da wo mo no no so dwumade na se bi ne nsem bi eno no NPP amanyuko no so aka to ne bro na o makọ abato so no o ma president Frank ama amanyuko nyina obi e bo ne nto a na wo kan nsem egu delegacy asum Dr. Brian Champon enso pribi no wono na kire se enkovo bebre na yiye po se de ba bonten ni nyina mu no mo ma no 1% na bi ma ne 3% 2% ni aden eno so no hu ne se sa nyema nyina ya atwa no krese o mpeso mo di bi delegates ni bi ani so esanse de nipa bi ba ne ye ka cha se wanya be 60% wo post ni mu a delegates bi be ka se ne onkoto na ba ngo de be ma nipa ye se wanya 60% nso no mo boa eno na Dr. Brian Champon etwen delegates yahodo a woduru wo monim adwen asi so se wono no post om de ba bontin nyanya ho ne hwe osi emonten so na wotisi fom ono otimi hu senkofo pi no na di nachi enti 1% ne 2 ne 3 ne de anya de a wode ye bibi enti ma delegates nso fa nya bibi ne mum wo muntie nipa a wobetumi aboa wo mo are saying a majority will vote here. They will come up with a poll that says imams are voting here. They will come up with a poll that women support this candidate. They will come up with a poll that you support a particular candidate. It is all propaganda poll. So I want to plead with you. We have a shared destiny. And our party is the vehicle for that destiny. Dr. Brian Champon, NPP, Amanyuko no, wo prese obetumi etu franka ediama wo moye koni partner ye monsem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Na se mu ababeto dwasa ukọ enkran pumpuni mantemo mayi kropon ne mu a ehyen hwan eden pa e de ama wo mo nam so ma driver fo bi ehu saa no wo mo de ahyentuade ni bi etoto won mo ebo ne so enkran fo se anopapa wo kọ adwuma ne gyae obetumi abegina kwan ho be no num anya ka no ebi ano so kọ no woche so enwumre so wapon no saa ene ne nam so ma ye mampani abedi akire obenfo jeina na opoku Agyemang esese de wo hu won mo su ne wo mo hawo na ban ne de nhwehye egwa kwan mu a won mo gye ehyen ahodo e de aba ye mayi emo Metromass Transit Limited for AGB so ena ekwaku ahodo a won mo etumi e de hyen ba wo mayi mu so no aban no ne won mo edi nkita ho so mo beka abomo na bases dodo no abo mo de bebre be konkran se be betumi edi akone aba wo ho ne hyen no a se ehyen no ho na akwa atwe o se adriver for na ahye da pakepake ama kakra no so de bi to mo de so se hyen na fa hiu ebi betumi abeguma akone aba die ho nsam ejina ne na so. We want to modernize and expand our transport services to promote and improve access, to ensure affordability and security too for the motoring public. We are taking steps, so we are therefore taking steps to improve the public transport system, not only by retooling, but also, of the state
services, but especially of the private sector too. And I hope that answers your concern about the support that you need. So I'm happy to see the smile on you coming. So, in this vein, His Excellency the President has asked me to assure all of you that he will give support to Metromas, Ayalolo, and the private sector. And the private sector with new high occupancy buses in order to augment the services in the medium term. We also have plans to ensure that those that need to be repaired, that the process will be expedited to ensure they can put more buses on the road as soon as. Professor Jaina na Opoku Agyemang ye mampani abedi akire enono na ye kwye ni masokwa interchange de ba ahojo roundabout no wo mo hwe ni mu so mo betumi abie sa kwan ni mu amano aye kese na aboa ewo kasa eko ene de ebemo na Kumasi Mayor Kinzuba ahyese January bosome de toso aduonu no wono mu a etonton nyema okwan ne ho nyina wo bia enso mfiri ho se be ye kwan no mu bi mu ne betumi ayeye adwadefo binum aye asotie ya wo mu firi ho nenso so ye maye se ntwerefo bo pini ho mo ne ade hye bi didi nkomo wo ho no wo mo kyerɛ sɛ wo mo jeda ni gidie bia wo mu sanse o man ga na nya die hu bi ni ne betumi apam nkrofo afiri atwa gatas nyina na afi kwan na nkasa mom de o magya nti wo mo hwɛ ni mu sɛ we di aban ne mo ho nsansi fam ne mom adwadefo a wo mu tutu afiri ho no ye bema so abanfo so wo abra kwan no wo mo begu so entempa ya ama wo mo. If they are able to do it, it will help us a lot, but I don't trust the Ghana government. I don't trust them. They cannot be. I'm from Jachi here. They started double road from here to Jachi. When they reach Abidjan Kwanta, they stop. And now, if there is anything in my hometown, I cannot go there because of the road. So if they can finish this way, they probably help us. When they do the dual road, it will help us because there is more traffic here. So when they do it, it will help us a lot. So we'll be okay with it. Driver for binum ya wo mo asokwa kwan no so e won mo resa brofugu wo sa no se wo mo do mu hia se e betumi egu kwan no so am mo bi se won gi aban ni ni kura sanse enye de yenhu bi danie ekodwi ni kurom kwan so se e bibu so e besi ne wo mo nye hwe ti aban no enkeka ne ho. Na yeto so ne akojomoro abato mpeso no so wo mo bra hye bedwani eye ma me do kasa photography no wono so e de aso abofom se wono mo nhwe na yenye ekwan awana se DVL fo atena ye omofa bi nko jomoro mensi no emu ewo atoye mantam no emu ya ma me wono e na yeso afo be de akire ya wo hwe akone be de ensem so ntine sese adrawa fo hawo no musu a wono mo de egu ne su nyina no otimi hwe ya sansiesie no edema wo mo na jomoro mensi ni munyina wo mo eni adrabafo ebia ye ombetumi akwaje license DVL fo atena ye nso ene ye ma media so abofo a wo mo behwe na wo ma ye sansiesie si DVL office bi edi ama wo mo ma me dokasa photography eden sam hodo to dwa e wo dwakuma bia wo mo boy ase no ena osisi di adrabafo wo mo de so a ena wo hwe yi efiri wo mo so yi. Yo, Medase. Say, oh, share the whole Jomora, and I say, in Zima, the 3 constituencies are the only DVL, the closest one I want to Axim. Into me mind for a constituency, Hano, Omo, we are Omo licenses, Omo renew, and I say, Omo car home somewhere. It's Omo all the way to Takrade, and I say, Axim. Exactly so is to cut it down because obia ekoye na se bi wo ha first of all ebeboa wo more transportation, the cost of traveling all the way to the regional capital no ebeko from into omwa in their own area and I say at their backyard no ebi wo ha obia here say also renew the license don't you new license and I say onye ne car who papers whatever it is right here no on to me aye and so yes you are right is to cut down the congestion in the regional level. Madam Dorcas Afo Toffee
wano ene de sansami etu chano so afọ abedi chiro hwe akoni abedi ensem so mahibedwani ede majomoro abato mpeso anu ache DVL penimpa wodano yewra Julius ni kote enso chira ise adawafo no enya butoye mo sanse DVL officer wo mo be hya asiesi no ento ankosi se 2026 nkwa na wie ene de na wo mo awie me ye adwuma. Really, it's about accessibility. The only way we can cure the mischief of Guru boys is when we bring our services closer to the people. Assuming you stay in Jomo here and you have to go and renew a license, and the renewal costs you around 60 cities. Yet you have to pick a car more than 100 cities to Akradi or to Azim to go and transact this business. How will you feel? So it is a conscious effort to bring our services closer to the people. That is why we are doing a lot of we are building a lot of offices this time around. In the last year, from January to December, we did 10. As I speak with you now, 5 are already ready for commissioning. We are promising the people of Ghana that by the end of this year we'll do 20, and that is what we are aiming at. So it's about accessibility of our services to the people. So DVLA, the more we get closer to people. Julius ni kote wano ena eye penimpa da DVLA ejumeko no anu a woso mu ACC wo matna ye bebre wo mayi mu sebeye wo mudwumedie no enkofo betumi akwo mo na ase wano na driver fon so nya won license edi dwuma ye tware ho ne age abo afon krato ye ba ye kodwadie mo ensem. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. No kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi ngem free wonsam eno nti enei se wopese wotu kwan kwa amonone ana otena oman Ghana mu adwuma nya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount ko na onfa na wotwemie no pe enkyerɛwo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ne Askwa police station no ene din hwede mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center. We are your last stop. Introducing the Smiling Shack Outdoor Solar Camping Light, a new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. For desktops, UPS, toners,
and printers galore? Pogbell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. I was here kwaji aboafo enkrato ha ye APTV and AP Radio 105.7 kasa fide so enwumre no nsia kase na oguso ehwe na fei wutie bie no na dwadie mu ensemo IMF ekubatan ye wo wiase ya wo mobobosia o my Ghana yensoso yensa ehye wono mo ase bie no wo ma ye nhwehwemu dia for my Ghana ye gold for reserves a yese ye de sika kokko no egu honam gold board enhyehyeye ene Bank of Ghana enhyehyeye eso no IMF hu se edeka ebema Bank of Ghana for be $214 million enya simkuma sa sema mo kan Bank of Ghana for kire se IMF for nye wo mo nhyehyeye yi ena ensam no mde ba bontini sika mde ba bontini nya no kure bia nim ni aden ena IMF for se Bank of Ghana for betumi agbagu na so mo beji atum na so mo hwehwe mu o maye ne de ehunu se gold board nhyehyeye mu ni Bank of Ghana nhyehyeye mu gold for reserves na ekoso ne ade ne de enya de betumi aboa ye Bank of Ghana no amana tumi ejena na so eka na beba beda wo mo so enti so wo mo hwe na wo matie na wo ma hyase ye wo mo ntoto ye yie edede baby ade ne da wo mo de ato ho a enke betumi aboa IMF for country representative Edema Omaye Dr. Adrian Otta ono ene de sansam hudwe etu jese Bank of Ghana ehwene hu yie wo ka wono mo chese $214 million ameda wo mo so. I would say a key clarification for what has been mentioned in the report is that gold board related activities are quasi-fiscal in nature. Therefore, any loss associated with these activities should not be on the BOG balance sheet, but rather should be brought on balance, on the budget, on the fiscal side. And let me explain why. Because any losses or any issues related to the program will eventually lead to a weaker BOG balance sheet that could risk the implementation of their core mandate, which is price stability. So it can impair their ability and credibility and eventually can fade central bank independence. So this was one point that I wanted to make and basically give you a balanced view of what has been said in the report. So in a nutshell, the DGPP program has brought lots of benefits and those are acknowledged. And at the same time, there are risks associated, and with better management, better governance, and sustainability, the program can bring even more benefits. Dr. Adrian Otta, or no, and if you IMF for any more now, I didn't any aid go my Ghana and some watching. Young calls so gako pay important more, you say, or penny be a friend of Maswala Mekbo,
watumi asi bihaye bia eya homeje bia tsaye bia be ma wono mo a eba nsrahwe e wo from antam nim ene ne mpotem wo mo ebe ye adwuma kakra no makọ bia mu de muti beto no watumi asi be mo friend Royal Shekina City na amane bone se betumi aboa pa eba na osikasam e wo so gakọ pempotem ho ene nnwumanya e wo ho a emabunu so betumi enya be pasan se ho so ye betumi afa nipa dodo pii e wo nnwuma emu ama nnwuma ebi mu enie e wo mpotem ho no eso etimi atie yewura yi ese ye nani so ade hunu kese pasan se wo no wachira brochima mu wo kọ ha na wo kọ ha wo hu sane ahomeje bia hodo sitie e wo ho de senti e na oye na dwu so besi bi wo mayemu na che afei ana nani so ade hunu atumi aba mu ene wasie na wabie ano ama e hya asia ye adwuma na ebetumi abo adehia e wo so gakope ene ne mpotem. This is a highway rest stop where cars passing on this highway should stop over and get some fast food and also use the washrooms. So I have not actualized the dream yet. I started by appealing to the State Transport Corporation to make it mandatory to stop over whenever they are passing from Accra to Aflao and whenever they are returning from Aflao to Accra. I wrote to the ministry to make it mandatory for them to stop over. In fact, I use the state transport because being a government agency, once they start stopping over, all the other cars will follow suit. Oko enkra fri kumase nko enkra fri nkra be kumase atemu se bebia ye bebre wo ho ya emu bi no mu agidi pa ka setemi ejina se obedidi obeye de betumi adakora no abeda wo ho na wato akwantu so eho ena sugago pens wo mu aye bi ade ama won mu a yewra yi a ono na yekofa bai no ene nsem bi eni tie ye no ye ko wono mu amo so ete empotem ho no mo nsem bi a wo mo de eto aso wo mo kyerese de abayi ebeboa pa ma wo mo kro no nipa tumi abam ehyen etwam bia na ebibesi wo ho a ebema ho so abie ama nnwuma amema ne mo so e wo mo mpotem ho. This is an opportunity to open doors for other people, create jobs for people, and people who are traveling from different places. The swimming pool is not the only thing here where we are now. People who are traveling long distance can also stop by, stretch, use the washroom, and also have a meal before they move on. This is a place of hospitality, and I said this is also a social place because it's a stop where both in guests and out guests or travelers would have a service to receive. This particular rest stop is a very good one that can help a lot of people, especially drivers that are driving a long distance from Lagos to Abidjan. They can use this corridor to stop and rest and continue the journey. This will reduce a lot of accidents on our roads. Adehye bia wormo ewo so gagope ene ne mpotem ene wo mo se betumi aboa wo mo pa kankan de driver fo a won mo etwa kwa tenten ye ko amanhodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Philippines for ene ye Israel for enchinywa so ya eda wonomo entemo ya sa entokwai entumi mrase da bebi efe ne se Gaza wonom na ete so bere pa anya se kuma sanse hode eye ni natopa ye ne bi eduru ho America mampani Donald Trump ye na dwen se obeboa ama sa enchinywa show no ano atumi abrase de dikan wo ye masumdwe kakraba na enso so no Israel for se nkrofobia Hamas for ne ade no wonum ntuamu gyae ewo wa wo mutimi sori Israel for so
nti na sentem ne wa bra wo matena se kora hwe se asomdwe no phase 2 ebetumi asa ba so saada no a na Israel for emma wo mo hom ne so wo Hamas for anase Gaza for no ho a ehwo so mkoto bi efa ho manipa dodo no a eprepra ye na ebi mu so so etumi efri mo Palestinians for etumi efri mo ne no enenam so ma se de nsenkaya ne nhyehyɛ ya wodo a ɛkɔ ɛwɔ hɔ no wɔn sɛsɛ sɛ ɔmo ho yɛ ha wɔ phase 2 ni mu paa esan sɛ eginwahyew no ebi bobɔ de firi amanyɔsɛm mu ɛna ebi nso bobɔ de firi mintimi ho ase a tetele no a ebi da so wɔ Palestinians foɔ no na ebi nso sa hyɛ Israel foɔ no emu no so ɔmo anhwɛ no ɔmo antu aseɛ koraa ɛbɛn no fɛn saa egya no ɛsoro de edum ne nso na aseɛ ne deɛ na egya ne bi ɛda so wɔ hɔ a ɔmo hwɛ ne mu so ɔmo betumi edum ne nyinaa na asomdwe etumi ayɛ adwuma. Now, Phase 2 is announced, shifting from ceasefire to demilitarization. But on paper and in reality are two different things. They haven't even started the first phase yet. How can they start the second? They've been bombing since this morning. Houses are coming down. We don't want it to be like every other time, just words on paper. It's all lies, all empty talk. We've been suffering for 2 years and now starting the third. We're suffering from the lack of food and drink and from high prices. Phase 2 proposes a technocratic Palestinian body to run Gaza and promises reconstruction. But as Israel's genocide continues, rebuilding hospitals, schools and utilities will cost billions. The funding remains unclear. Esedia Gaza krono emu asai pa ni nyina no agya enchinwa show ye da Palestinians ada fe Israel for no entemu a agya yi etumi endum da panufo hwe ni mu se omo betumi ama no abrase yensam no ha ene yede ni nyina esi yabo no e de akogo news.apmediagh.com sanso ne Facebook and YouTube ni APTVGH TikTok, Instagram, and our X and TV, AP Media_GHR. Over to me, and I think it's a home or your platforms. I would know in your so. And you may most for boss lady, Afia Kyem, Agyemang, and maybe some more. I work as a boy and a king kind of when you found with a day and Femoa. Happy birthday, encore. And Farmer Sheikh Ali, Constable Sheikh Ali, where you post in here within Juma. Ewo headquarters ya won kan company mantemo presla nyamsam NSCM fire fidikesi so na yenhwe Constable Sheikh Ali happy birthday emano sinyankopon sha na onye okesema de wiye bia entumi enyeye ene eye fiada ene nti no so Dr. Kukudazi FM ne ncheche nkwaje kwan simisubium ebeba wakwam tia no agebre na onso watumi etie bi madam won nyamase amamomo ene hwe eniti makramo